Boom. En Primera Plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el control de los contenidos en redes a partir de la polémica compra de Twitter. Lo hacemos en este estudio con tres invitadas. Ángela Cubillos es abogada experta en derecho digital. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, Carlos. Elda Tomasini, periodista, consultora en comunicación. Bienvenida, Elda. Muchas gracias. Y Adriana Seminario es experta en marketing digital. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. El control de contenidos en redes a partir de la polémica compra de Twitter por parte de Elon Musk, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El hombre más rico del mundo, presidente de Tesla y de varias compañías más que abarcan una gran parte del plano económico mundial, Elon Musk se ha hecho con Twitter con la intención manifiesta por su parte de mejorar la red social, así como hacerla más independiente en lo que a libertad de expresión se refiere, aunque haya menos filtros. Ahora muchos analistas temen que la red se convierta en la ley de la selva con los cambios que planea el nuevo propietario que pretende acabar con los bots y el spam, abrir el código de la red para que todo el mundo tenga acceso a su algoritmo e instalar las cuentas de pago. Esta compra ha reabierto el debate sobre el control que los gigantes de Internet ejercen sobre el contenido que publican sus usuarios. Vamos a repasar algunas portadas que nos trae este asunto. El New York Post, ahí tienen al nuevo jefe de Twitter subido al logotipo del pájaro azul reconocible de la red social con un Musk acordonando su pico. La revista Time usando otra poderosa imagen en su portada con un Musk que encierra pájaros azules en una jaula. Aquí en Francia esa compra también tiene repercusión en portadas como esta de Le Parisien, que subraya la ambición sin límites del magnate, o como esta de La Croix, que se pregunta si a partir de ahora hay que tener miedo de Twitter. Vamos a ir del caso concreto de Twitter a luego hablar de la cuestión de fondo que puede afectar a cualquier red social, pero les pregunto de primeras si hay motivos para la inquietud por esta compra. Desde el punto de vista jurídico, From the legal perspective, I would say no, because there is a legal framework that regulates or controls freedom of expression, constitutional guarantee across the entire European Union. Even the concept of freedom of expression of Elon Musk might be different. That's subjective, but would have to comply to the norm, which is what the law prescribes. Let's go with that concept. Ella, No, yo creo que should no, we be que- worried? No, que I don't think so. Hoy Twitter necesitaba también un cambio. Today, the truth is that Twitter did need a change. There was a lot of conversation, what should be censored, what shouldn't be censored, how it's done. Of course, there's an algorithm and protecting user information. These are all very interesting questions. Before answering, I would like to say that it's kind of ironic that Elon Musk wants to liberate social social networks. So why should we be worried? Like Angela says, I do think that there is some concern in the sense that finally it's the users who define the platform, not the owners or any of these internal people, but the users. And I think Twitter strikes me that there's greater freedom of expression. However, let's not be naive. Social networks can be complicated, aggressive. So, of course, you would think that you need a certain amount of framework around them. I would hopefully push them towards those territories. Being the owner also depends on each government, each country. Like in the EU, like Angela was saying, it's very strict. However, there could be some concern in the long run. Well, I hear that you're very optimistic, but what does this say about freedom of expression and democracy? Is it relevant that the wealthiest man of the world appears like a messiah? Well, let's just say he wants to open it up, because opening up freedom of expression in the United States is different than other jurisdictions or territories. Firstly, the U.S. Constitution is very broad when it comes to freedom of expression.
In the States, for example, you could speak about Nazism or topics of that are discriminatory. That is more regulated over here. I would think that in reality, that concept of freedom of expression, that he has an absolutist concept of it. He believes that everything is included and conveniently says disregards any sort of guardrails that it may have. In the EU, the 23rd of April, not too long ago, did away with a certain act, Digital Services Act, which forces all social media platforms to practice moderation. There are sanctions, so meaning that if he wants his concept, subjective idea of what freedom is, will have to change in the EU. If not, he'll face a 6% tax or sanction. In fact, they could even shut down the platform across the EU. So the recommendation is that, or the way to look at it, that this is a global platform. It only has general conditions attached to it that it needs to respect. He's not going to create different ways of operating in different countries, but it has to respect the group of all these regulations and laws. In any case, the freedom of expression doesn't just lie on them a billionaire, does it? Or governments. That's right. Because, like in the Washington Post, for example, he said that the management of a social media company, social network, only if left and right are not together. That's his idea. Now, this account might be an extremist, or that one might be an extremist. It's a swampy territory. I think we really need to see what happens. However, I believe that there's another side to this, even beyond freedom of expression, or as my colleague was saying, that it could be different in different jurisdictions outside of the U.S. However, there is a pedagogical aspect to this. For example, he's putting functions, being able to edit tweets. And he was explaining to the users how to alter the algorithm so that it could show you your preferences. How do you make that your own personal content and you put to a side the rest of the users or the platform? There may be changes coming that could be very interesting if they protect our data, if they open up publicly the algorithm. Exactly. Along those lines is what he said. He said that he's going to do many, many things. One of the first, transform the algorithm chronologically. So you could go into your account in a chronological order. You'll be able to follow even closer certain users. He says he doesn't do it for money, but for freedom of expression, to save democracy. What, at the end of the day, are the reasons for this purchase? I think here's a person who's saying that I'm the savior of democracy. And historically, gives you a bit of a bad feeling. However, this is what we see with Elon Musk. We see it with Meta, like Facebook, WhatsApp, Instagram. So that's, Web 2.0 is something that maybe we should start criticizing, reconsidering the metaverse, everything that's coming in that respect. So I believe that it's very decentralized. So the big corporations pretty soon are going to want to put their finger on this, and perhaps their maybe platforms vary between them, and even though like Facebook, Instagram, and WhatsApp belong to the same company, and you could Twitter, however,
Algunos se pueden is etiquetar más o no con el personaje de maybe Elon you Musk, could con su persona, like lo or que dice, dislike the pero en Elon principio Musk creo persona. However, in que, principle, bueno, no debemos cuestionarnos I think tanto that eso, we shouldn't sino really poner de question vuelta ourselves qué podemos all hacer that nosotros much por in ese that lado. respect, Sí, but what can en we ese give sentido, back? digamos que yo Well, tampoco in estaría that inquieta respect, I would porque be existe en Estados Unidos por acá una autoridad, la Federal uneasy Trade because Commission, there's la Security however, Exchange there's Commission, a y ellos Security and Exchange actualmente, de Commission, hecho, the la federal compra and the no está FTA, formalizada totalmente porque actualmente ellos because están these are the haciendo el bodies that are control de concentración regulating del and mercado. Elon Musk comunicó ensuring que la iba a and adquirir observing y the él concentration normalmente tenía que of haber the cumplido market. con un procedimiento And de Elon Musk declaración said porque that he's going to salía acquire más del Twitter, but 5% yet de there la was a compañía, process that he adquirió had to go 100%. through Y ese because he tipo wanted de 100% of the adquisiciones pasan por un company. control de la So autoridad these de la competencia en acquisitions Estados Unidos, go que es la through a Federal Trade control Commission, que process, actualmente, digamos, está estudiando la compra. Entonces, digamos that que is studying ese the estudio se va a purchase. hacer para So the poder studies garantizar will que be no done exista in una order to concentración guarantee de, that there pues, isn't digamos, ya lo existe necessarily porque hay muchos a gigantes de internet concentration. que tienen However, control. Facebook it already adquirió kind of Instagram, exists. Look at adquirió Facebook, WhatsApp. Instagram, and Entonces, WhatsApp. digamos que esas plataformas, So de we hecho, need that también tienen those que ser objeto de platforms una need to desconcentración porque be son mercados, broken presidentes apart. diferentes. Y actualmente, de hecho, And in desde el año fact, pasado entró en vigor la last Digital year, Market the Act, Digital que también busca Act justamente came into effect that proteger el mercado looks y at poder exactly permitir this que point, that otras observes the market plataformas digitales tengan and espacio en la web y ensures sean that también digital platforms, utilizados por others, have a usuarios. space Elon Musk se on reunió the esta web. semana con Thierry Breton, comisario europeo del mercado interior y servicios, y aseguró que Twitter planea cumplir con la ley de servicios digitales con la que Europa quiere frenar la difusión de contenidos ilegales y desinformación en redes sociales. No sé si esto puede tranquilizar. I'm not sure if parte, this ¿no? could Sí, sí, lo ease que things comentaba or ella not. es As she totalmente was así. saying, A mí it's lo que me exactly parece like que that. estamos dejando un poco de I lado think es what we're el leaving uso que to se hace de la aside red. is the De hecho, use. más How allá de is la it moderación y de used? las penalidades The que puede haber internet, desde el lado besides legal, the todas, penalties that may exist in the legal los framework, trucos para hablar de ciertos temas all que hoy the existen en la web. all the Todos los tricks, usuarios if we de could Twitter say it saben that que hay way, that palabras que exists están on the web, penalizadas o que están banalizadas that y could que be entonces lo que se penalized tiende a or hacer not es, bueno, más penalized. allá existe So el I think speak, también poner la primera letra, we need ¿no? to put de the una first palabra letter por up la cual te pueden censurar el tweet y el resto la sacas where por you contexto, could be ¿no? sanctioned Ponemos and you la could primera letra y defer Word. the Entonces, infer the digo, rest from the también es text. eso, digo, la ley que That's hasta dónde so alcanza where does verdaderamente the a la law regulación del really contenido, reach, porque los usuarios and where finalmente does son the los que content hacen la go? plataforma, qué conversaciones quieren The tener, users para qué define the quieren usar esa platform. red. What Entonces, está bien que la conversations ley do they want to exista have? y Why por do I supuesto y que use this regule, platform? pero It's good that más they allá de las regulate. regulaciones, para mí es However, volver a pensar we qué need to queremos go y qué back pretendemos de las redes sociales. and ask ourselves, Entonces, what do we pero want en from En ese social punto me preocupa networks? mucho es el concepto That's jurídico de la the- desinformación. The, Porque digamos que yo entiendo the, totalmente los the otros, judicial las otras persona that prohibiciones, misinformation contenidos has is ilícitos, something that pero el concepto de concerns la me greatly. desinformación puede prestarse para All que, information digamos, que haya can un control. lend Si el itself to algoritmo no es be neutro y no hay controlled. If the neutralidad en la algorithm is plataforma, not neutral que and there's puedan not haber neutrality arbitrariedades. on Y the por supuesto, en platform, el there contexto could be actual en el que estamos biases. actualmente, So, digamos que for example, la no let's say violencia es muy importante. non-violence porque is si podemos very generar important. contenidos que están Therefore, we could generate desinformando en el content contexto that mundial is actual, pues pueden generar disinforming at the catástrofes. Vamos a dejarlo ahí en unos world instantes, context that is. retomamos desde esos All right, contenidos we're de gonna violencia y la take a step desinformación, aside. muy That's interesante, como gonna ven, we could vamos a continue una this pausa, conversation a volvemos bit enseguida en later. Primera Plana. Tras 25 años de guerra civil, After Angola no ha 25 pasado la years página. of A civil pesar war, del silencio Angola de las hasn't armas, los estigmas gotten aún to the other permanecen. side. Stigmas Al no reconstruir esta persist. casa estamos mostrando nuestro You know, by orgullo. not Creo que eso not es lo que hay que rebuilding this superar. house, I think we're Creo que hay showing our otras formas. Quienes lucharon discontent. por el I think país there's other denuncian ways. abandono, mientras la corrupción amplifica las desigualdades. A los veteranos nos tratan como si fuéramos basura, nos pisotean. As veterans, we're treated like Pero una garbage. nueva generación parece haber retomado However, ideas de cambio y A paz. new generation seems to have taken another route. Para mí, Change vivir en and paz peace. sería vivir For en me, una living sociedad in de peace justicia. would mean living in a just society, a Boletos de society vuelta a with Angola, justice. en France 24 y France24.com. Return ticket on France 24. France 24, la economía día a día. France 24, economy. Liberté, Day to day. égalité, actualité.
Esta semana, This week, aquí en Primera Plana, a partir de la compra de Elon Musk de Twitter, beginning with nos Elon Musk's planteamos purchase of el Twitter, control que ejercen las plataformas sobre el contenido we're publicado discussing the por los control usuarios y esta that polémica compra y todos is los ángulos que had lo in hacemos social con networks Ángela Cubillos, abogada experta en and derecho users. digital. Nos acompaña también Elda Tomasini, We have three periodista, guests y here, Adriana all Seminario, experts in experta en the marketing digital world digital. and in Con digital las búsquedas marketing, en línea dominadas with por Google y people la empresa searches matriz de dominated Facebook, by Meta, Google adquiriendo online. las plataformas de redes sociales más grandes del mundo para acumular 3.600 In order to millones have de usuarios activos mensuales, es decir, casi la mitad del planeta. 3.6 billion El users discurso en on the línea se ha planet. The centralizado bajo conversation un online puñado de sombrillas seems to corporativas. ¿Esta es la cuestión get de fondo? focused on Sí, yo pensaría que sí. some Y de hecho shade from llevamos bastante corporations. tiempo In desde el fact, ámbito jurídico intentando encontrar we cómo hacer in the para legal world have desmantelizar been los trying to gigantes de figure Internet. out how do we Dividir break corporaciones, apart cuando some eso of ya de these forma directa. companies. Es decir, habría Let's que talk partir about Facebook en directly. varias partes. Should we really break Facebook up Facebook no lo into sabe, pieces? sí, Facebook digamos es Yeah, propietario de I varios do. servicios diferentes Facebook que is, dirigen mercados pertinentes and they diferentes. Está el manage servicio de three different comunicación de distinct WhatsApp, el divisions: servicio de WhatsApp, Instagram y el servicio de Instagram, Facebook. and Lo mismo Facebook. sucede con Google. Google Same thing tiene happens muchos with mercados Google. diferentes Google has y various nos hemos dado cuenta markets, que ha and we've existido abuso noticed de posición that there's dominante. been Google de hecho abuse. ya ha sido sancionado en la Unión And Europea they've por even eso, been sanctioned porque by the existen varios European mercados Union pertinentes y because there are Consumotor de many, Búsqueda, por ejemplo, there's a sacó, concentration of searches a un programa de where Google Cartography que buscaba Google Maps mostrar toda la parte de that wanted to localización show everything territorial. with Entonces, como creó territorial su propia aplicación de Google localization. Maps, es So, decir, eliminó de su because plataforma Google Maps a Google Cartography. eliminated Y this así sucede cartography también, por ejemplo, feature con los from its comparadores de compra. Maps Había platform. favorizado su aplicación. Or in other Gracias al cases, it motor de favors búsqueda. its Entonces, own digamos que sí hay un applications. abuso de posición So there dominante is y an en este abuse of momento el Digital positioning, Market Act busca and justamente the sancionar Digital eso. Market Act Para actually buscar strives to deal with exactly la that, transparencia cambió su to nombre a hopefully Alphabet, deal de with hecho ya no se llama transpiration, Google, Alphabet, y era justamente transparency, para mostrar frente a la Unión Europea que and había it was una designed to show fake, the European Union separación de mercados, pero en that realidad yo fake sí pensaría market que es importante exigirles desmantelar simulations. y dividir por cada mercado pertinente los servicios. Elda, Adriana, por el bien común, ¿habría que So, fragmentar a for the grandes common compañías good, tecnológicas Adriana, como do you think Facebook o we Google? should break Así. apart totalmente de these acuerdo companies con like Ángela, Facebook que and es Google? que ese es el camino Yeah, I que es completely necesario, agree with Angela. descentralizar, porque That's the way finalmente to todos go. estos productos It's digitales, absolutely necessary because esto lo quiero at the end poner of de the una manera un poco day, más all didáctica these para las digital personas que nos products estén escuchando, viendo en este momento, es un usuario, is una essentially persona a contra user, un equipo you, de versus personas altamente a calificadas team en who is tecnología de very software, qualified hasta with equipo de psicólogos para software saber exactamente technology, cuáles son los contenidos, cuáles son las psychologists, acciones, qué to know cosas te pueden mostrar exactly para retener tu what they atención can más de show 2 you segundos, que in es el order to promedio en las retain redes your sociales, attention for more y than 12 seconds, incitar which is the compra, norm on pero social también networks. incitar ideologías, There's incitar muchas also otras cosas. there's also other Imaginemos things todo that it esto en incites, like públicos, ideology, for example. Vamos a ver, Okay. menos maduros. Or they could be Influenciables, Más influenciables. influenceable Una more persona ya than con cierta edad immature. pero todo esto para un adolescente. Maybe an es brutal. adolescent. ¿O no, Elda? Elda No, es escéptica. No, yo creo que I think no sé si for es I'm un not really usuario sure. contra la I don't know if plataforma it's one o user si es el against the camino de platform descentralizar, or sí if we have encontrar to cómo hemos decentralize. encontrado con los medios But tradicionales, with con el social normal, media, ciertas formas with y say ciertos social mecanismos media, para in certain forms, moderar, certain para regular, mechanisms we digamos, found seguir to ese camino, modify, y to también creer moderate. también en I think los we should consumidores continue y in los that usuarios que road. tienen la capacidad The de user discernir also de has the ciertas cosas, ¿no? capability De- to understand and por supuesto que hay discern. tendencias, pero Of course, there lo are que nos sirve a tendencies, nosotros, but que a mí for me da mucha us, esperanza, what's very es useful and si gives nosotros me a lot of conocemos el hope algoritmo y cómo funciona, that if we look que at how es the una de las algorithm promesas, works, vamos a which ver qué is one of pasa, a the diferencia de lo promises, que ocurre con Facebook o en we'll see otras what really plataformas que no happens sabemos cómo with funciona ese Facebook and these algoritmo, other platforms. conocer el funcionamiento del But algoritmo if we va a understand ser the muy útil function or para how que the otras voces algorithm works, que saben that'll que give podemos rise empezar a to manejar other cierta voices that know, información o voces and puedan now llegar más, maybe pero no we'll llegan, start to porque be si able to solamente como manage funciona this hoy te muestra information. lo que vos ya Because right now they just pensás, show you what es muy you think difícil. you think, Una solución and también evocada it's por very varios hard. analistas en Estados Unidos es construir una Sure. infraestructura In the pública U.S., digital para one garantizar solution is to que build todos los public estadounidenses, por ejemplo, tengan infrastructure acceso y to protecciones y ensure that libertad, all como ya citizens existió are en el pasado protected, con yet otros their medios de civil comunicación, liberties con otras tecnologías, respected con los as correos, well. con el correo, como en So servicio there's pública, con el email, telégrafo,
con la radio, en otros... Like they've done with mail, they've done with radio and other services. So this is public infrastructure. Couldn't that be a solution here, possibly? Maybe you could let us know. Pues yo Well, sí considero que ya I están, las consider plataformas that ya the están. Lo que sí platforms pienso are already es que established. hay lo que However, tú what I mencionabas hace un believe, momento de and los what algoritmos, you la just mentioned neutralidad es earlier, fundamental. algorithms, the Lo he pensado neutrality of propondría, the por ejemplo, algorithm is que se realice essential. el mismo control como se realiza con los I medicamentos mean, in the de same las way that we do it with farmacéuticas, un control previo pharmaceuticals, del algoritmo para you know, garantizar la we need neutralidad, the de manera algorithm que to know los to ensure the utilizadores no sean neutrality, influenciados de so un make hacia sure un that sentido no o hacia one el is otro, being sino que, como necessarily tú dices, se influenced les one way or respete the other. su capacidad However, de as you discernir say, to y de respect determinar qué and contenido es falso, determine qué what contenido es content cierto, is fake, qué what contenido les content gusta o is qué no, real. pero no que, digamos, However, se empiece a crear un perfil, como you tú start to dices, create de la a persona, porque la a persona, profile digamos, of que the estaría person, right? condicionada y Because that limitada a person una is información. conditioned. Eso es con el supuesto que una persona entienda el That's algoritmo. given that Realmente, somebody como no está understands the regulado, los algoritmos pueden algorithm. ir, es But bastante, as I puede dar un poco de believe, miedo cómo as te I pueden think conocer I incluso know, is más que a that ti they could mismo. give you a bit of Entonces, en ese caso, yo it sí could be creo que es scary, these importante tener una algorithms. educación, That's why una educación de having an usuario digital, que es education, algo que a no sé si se digital habla mucho user hoy en día, pero education con estas cosas que or están sucediendo, awareness Elon is Musk, very con important. la centralización Those de things Meta, that are happening, like saber for example cómo with Meta, to regular tu know huella how digital do y you no dejar que el regulate your algoritmo digital realmente tenga toda footprint, esta entrada and hacia tu so perfil that the personal. platform doesn't have all Lo this que hablábamos de information crear from otra you. red, crear otra red es Or bastante maybe we simple. could create Lo que es different muy difícil networks, es crear esa comunidad que ya simpler, existe. but it's Entonces, hard se pueden to crear muchísimas redes, de recreate hecho, that ha pasado, community that y already pasa todo el exists. tiempo, se van creando So it happens all plataformas the nuevas, time. You have new pero lo que no se platforms puede that trasladar es emerge, la but what you comunidad que can't ya transfer es over parte de una red. is the Entonces, es muy community that's importante lo que already ella decía, y part and podríamos parcel hoy of a network. conversar entre nosotras, el propósito y la The conversación que purpose cada and the plataforma conversation genera, that y quizás each esa platform educación generates, digital que and necesitamos. maybe Por ejemplo, that's no sé, en the el caso de digital LinkedIn, education we need. la conversación es mucho But más, the si queremos conversation llamarla de is alguna manera sana much y no bigger, and we violenta, want no it done it desagresiva, in porque a tiene healthy otro way, propósito a la conversación. nonviolent way, Entonces, because digo, it o makes sense to no have tiene this dialogue. moderadores, ¿no? Voluntarios It needs to moderadores have de ciertos temas. moderators, Entonces digo, bueno, ¿cuál es nuestro rol voluntary también como moderators, activistas, como ciudadanos? maybe Nos activists, tenemos que involucrar mucho más. citizens. ¿Qué We esperamos de need la- to de las focus plataformas? much or express En la what we historia need from siempre platforms se han dado much casos better. o magnates o de holdings Now, in empresariales the past, we've controlando seen empresas de other comunicación. Esto, desde luego, no es billionaires nuevo. or Pero había detrás, digamos, un accionariado, ¿no? Aquí ya hablamos de un magnates. grupo reducido de personas. Según There's a Forbes, small 8 de las group 10 of personas people, más ricas de Estados Unidos also tienen 10 participación other of the significativa richest people en los in medios the en United línea. States Son plataformas are supuestamente active públicas, pero online. realmente podemos hablar de plutócratas. Es decir, We could además, talk then ahora vemos maybe a una persona que concentra, plutocracy. ya no son las familias que concentraban medios These de are the comunicación, vemos families that are personas individuales controlling que compran means of una communication. red social. You know, Sí, that es they buy inquietante a también social ver network. que Elon Musk está Correct. pensando Like también Elon Musk is sacar thinking a about Twitter de la bolsa. to Estaba mirando withdraw la Twitter from acción the de stock Twitter está exchange. bajando, digamos porque pues eso genera un cierto pánico en los Well, consumidores, that en los could create a certain utilizadores. amount of panic within the Y esto, users. cuando hay un solo And accionista que when there's está only deteniendo one la totalidad, shareholder that gets to 100% define the totality of all the actions of the company, digamos que a nivel de governance, de when it comes gobierno, de la to, compañía, at de least políticas de when it gobierno, comes to pues como detiene el governance, 100%, pues es quien decide. that's No a existe, tough digamos, ese situation. el Who consejo de decides? administración There isn't o really an directivo de la an compañía, que es tan advisory importante, committee, digamos, para which is tomar very decisiones. important Les quiero when preguntar taking decisions. ¿qué ideología o qué I visión want to ask you tienen something. What estos oligarcas ideology or digitales? what do ¿Qué these creen digital que si simplemente oligarchs logran romper las have? cadenas de regulación, You think they van just a want to hacer simply break florecer un all mercado de ideas, algo regulatory más creativo? constraints? ¿Qué tienen como visión en la What cabeza? is the vision? What do ¿De they have dónde in their llevar la head? red social, por ejemplo? You know, in the social network. Sería, no sé, no podemos hablar, me Well, parece, I'm not sí, sure como we could de really todos y talk qué piensan ellos, about más allá de all lo of que them dicen and what they públicamente. all think. Digo, hay distintos perfiles. There's digo, different volviendo a lo profiles, de Musk, but hablamos hoy we también de lo que talk venía pasando about en Twitter y what's de la happening censura, on por el caso, Twitter por ejemplo, que se discute mucho de lo and que the pasó con Donald Trump. censorship, Digo like que what ese fue un occurred episodio with clave Donald en el Trump. cual se That empezó a was a discutir más el tema de la serious censura. situation that De people hecho, started Elon Musk ha talking dicho more estos días about this. que fue un gran In error, fact, que many people were saying Creemos then that it quizás was que when sí, it ¿no? Digo, si happened una that it was a plataforma puede big censurar error. a un
can a platform censure or silence a democratically elected president? Correct. Where do we regulate? So it's talking about all these billionaires. This is something hard to say. We need to continue talking about this. Perhaps it's even more, the metaverse is even more decentralized. There are different rules, if you will, and what we're hoping for with Web 3.0 is that it needs to be more centralized. So you can buy properties on the metaverse up to $12 million. So this new network, people talk about crypto, NFTs. So there's a lot of energy, I find, to break free of these chains, these shackles that are regulating. And then we end up with people like Elon Musk that I want to be a libertarian. For Twitter users, I sense a certain apprehension with like the metaverse, and also that there should be an option for users that they gain or they have a sense of control. Right. To think that on Twitter we've had very good experiences. I'm not really sure that's going to change all that much. For example, in the Women's March in the United States, we've seen a lot of social movements lately. Now they've shifted to Twitter. I don't think that's going to really change. No se puede ser que a la hora de valorar las redes sociales estaremos de acuerdo que cosas buenas y malas están en todas las redes sociales. There's good and bad on the social networks. They're like fake news. There's all sorts of things, right? It's an element. We can't really focus on it, whether it's good or bad. There was an activist in France this week and there are other conversations on social networks that some are dangerous, but they start finding their place and they generate, and they go have the conversation elsewhere. I think we need to wait. Last sentence. Yo diría que cuanto más elevada la posición de un hombre, tanto mayor su responsabilidad. As the name is bigger, the greater the responsibility on society. And that is on Elon Musk's shoulders, I'd say. Yeah, I'd say users need to have their eyes wide open, and we shouldn't stop being critics. That critical spirit is absolutely necessary. Thank you so much for being here in the studio. At least I've definitely have learned a lot. Okay. See you next week. Thank you.